now to the end of the session. Please note that today we need to close the item 7A regarding state of conservation and item 8B regarding nomination. So I think we still have consultation going on certain issue. I guess that you understand this. So we are trying our best to how to go smoothly. But we don't know if we succeed to go smoothly or not. Yes. I come to the item 37.8b.40, ancient city of Toric, Hersones, and its Kora, Ukraine. So draft decision 37.8b.40. I now invite ECOMOS to present the nomination of the ancient city of Toric, Hersones, and its Kora, Ukraine. ECOMOS, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairperson. This is a serial nomination of 7 components of the ancient city of Toric, Hersones, and its Kora. These sites are the remains of an ancient city founded in the 5th century BCE as a colonial settlement of the Dorian Greeks. The city is surrounded by a Kora landscape demarcated in several hundred rectangular allotments of equal size. Toric, Hersones, is located on the Heraklion Peninsula in southwest Crimea. Originally, Hерсонес city and its Kora occupied an area of more than 10,000 hectares, of which now 267 hectares of the remaining best preserved structures were selected for this nomination. The first component is the ancient city of Hерсонес, while the other components represent the surrounding agricultural hinterland. The city was inhabited continuously between the 5th century BCE and the 15th century, when it suddenly declined and became abandoned for centuries. Only the Orthodox monastery now built in its center has left an irreversible mark of some more recent usage on site. The city is surrounded by fortification walls in 2 lines, as you see here. Hерсонес's street network is laid out according to the orthogonal grid model, with the main street functioning as its linear center. The second component is the Kora plot of Eucharina Gully, which illustrates land division features of the second half of the 4th century BCE. The third component in Berman's Gully, which is shown here on the map, contains remains of Stone Age and Bronze Age settlements, as well as fragments of 2 Kora plots. In the component site 4, at Bezimyanaya height, located at one of the highest points and providing views over Balaklava Valley, one finds the remains of one of the outer boundary segments of the Kora demarcations. The 5th component site, in Streletskaya Gully, contains well-preserved examples of vineyard planting and division walls. The Kora plot on the isthmus of Mayajni Peninsula forms the 6th component and contains a fortified Hellenistic settlement identified as the so-called Old Hерсонес. The 7th and final component is the Cape Vinogradny, a scenic rock cliff setting with stunning views. Archaeological excavations undertaken here have revealed remains of a cave church, a crypt with tombs, and traces of a monastery which functioned from the 6th up to the 15th century.
ICOMOS considers, however, that it has not been illustrated how this component, which exclusively relates to later monastic remains, can be exceptional for the wider Kora landscape, and ICOMOS therefore considers that the inclusion of this component is not justified. ICOMOS considers that with the exception of this component just introduced, the serial approach and the criteria 2 and 5 are justified, and that the conditions of integrity and authenticity have been met. ICOMOS considers that while the boundaries are adequate in providing a minimum basis for outstanding universal value, the property should ideally be extended in the future to encompass wider segments of the remaining Kora landscape. Legal protection for the property is sufficient, but the buffer zone needs to be strengthened through formal adoption of the well-developed boundaries and land use regimes for the Protected Areas project into the Master Development Plan. The need for conservation is essential in this property, as the archaeological structures are very fragile, and ICOMOS requested to focus financial resources on conservation measures. ICOMOS further requests that the submitted draft management plan be finalized and adopted, and ICOMOS in fact received the finalized version of the management plan here in Phnom Penh. However, this has not yet been evaluated. ICOMOS recommends to inscribe this property on the World Heritage List on the basis of criterion 2 and 5, with the exception of the serial component 7, Cape Vinogradny. Nevertheless, ICOMOS recommends to the state party to continue processes towards the future extension of this property, strengthening the buffer zone protection, and to focus the majority of financial resources available on conservation measures urgently needed. ICOMOS further recommends to commence surveys both on land and underwater to know the full potential for possible future extensions. Thank you very much, Mr. Chairperson. Before I open the floor for comment, I would like to repeat my announcement before that. You see, today we have to close at item 7A and item 8B. So still a lot of things to do. If can be, you see, I like the comment. I think on the proposal or nomination for the congratulation comment. Maybe we can reduce a little bit, otherwise we cannot go quick. So please, I open the floor. Russia. Yes, I give the floor to Russia, please. Спасибо большое, доброе утро всем. Уважаемые господа, сегодня, мне кажется, вписанием Херсонеса мы включили в список всемирного наследия еще одну жемчужину, поскольку мы очень хорошо знаем этот город, и мы от всей души поздравляем Украину с этим замечательным событием. You have the floor. Estonia, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Estonia welcomes this nomination, although we regret that the Orthodox Church was unable to refrain from building its monastery in the middle of archaeological site. And please excuse me for repeating, but we consider all the evaluations by ICOM very professional and comprehensive, but they still differ of each other, and this particular one is the most generous. Thank you. I give the floor to Germany, please. Thank you, Mr. Chair. Germany congratulates the state party for this nomination and intends to support it. Thank you.
Mali, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la délégation malienne félicite l'État parti d'Ukraine pour la qualité du dossier et soutient son inscription, notamment pour les critères 2 et 5. Nous sommes d'avis avec l'ICOMOS que des informations complémentaires doivent être fournies. The floor to Qatar. شكرا سيدي الرئيس. نحن بدورنا نهنئ أوكرانيا على هذا الملف المتكامل، كما نحيي أيكوموس على عملها الجيد ونؤيد تسجيل الموقع. شكرا. Call on Serbia. Thank you, Mr. Chairperson. Serbian delegations wishes also to thank the State Party of Ukraine for bringing such an important archaeological site to our attention and through a very well elaborated dossier. We also congratulate ICOMOS on approving the outstanding universal value for this site and creating a comprehensive and well-evaluated dossier. At last but not least, we wish to thank Secretariat also on putting those things together and bringing them to us. Thank you, Mr. Chairperson. La France, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La France félicite l'organe consultatif pour cet excellent travail et se réjouit de cette proposition d'inscription pour l'Ukraine qu'elle félicite à cette occasion. Merci, Monsieur le Président. Délégation du Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'ECOMOS pour cette excellente présentation. Et le Cambodge se joint à la plupart des délégués pour appuyer, soutenir l'inscription de cette cité antique de Chernoussès. Je vous remercie. I call on United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. الإمارات بدورها تهني الدولة طرف أوكرانيا على هذا الملف القيم وعلى هذه الإضافة المميزة لمواقع التراث العالمي. نحن ندعم هذا الترشيح ونشكر الإيكومس على الجهد الواضح في إبراز ما يتميز به هذا الموقع يعني، ونثق بأن الدولة الطرف ستوفي بالمشاغل التي أشاروا إليها. نهني أوكرانيا مكررا. شكرا. No more comment, no objection. I now declare the decision 37, Com 8B.40 adopted. Let me congratulate Ukraine on behalf of the entire committee for the inscription of this property. Ukraine, you have the floor for 2 minutes, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые члены комитета, дамы и господа, Украина искренне благодарит всех за принятие такого решения. Хочу сказать, что 37-я сессия очень примечательная и знаковая для нас, потому что на этой сессии рассмотрены были 5 вопросов, касающихся Украины, и принято 5 положительных решений, за что мы очень благодарны. Вместе с тем мы понимаем ту степень ответственности, которая лежит на нас, потому что решения непростые, а ко многому обязывают. Спасибо большое за высокое доверие. Мы учтем все рекомендации и будем дальше сотрудничать. Также благодарим ИКОМОС за профессиональную и объективную оценку всех вопросов. Очень благодарны. И позвольте 2 слова скажет генеральный директор заповедника Херсонес Таврический Леонид Жунько.
Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, мы очень благодарны Комитету и Центру за поддержку Херсонеса для номинации в список культурного наследия. Мы также хотим поблагодарить и КОМОС за поддержку и подготовку наших номинационных документов. В списке всемирного наследия находится много выдающихся памятников античной культуры, однако наш памятник представляет собой уникальное сочетание целостного, сохранившегося города и его обширные сельскохозяйственные округи Коры. На протяжении 20 столетий Херсонес является центром торговых, культурных и контактов греческой, римской, а затем и византийской цивилизации с населением Северного Причерноморья. Херсонес, первый памятник юга Украины, внесен в список всемирного культурного наследия. Мы уверены, что это событие позитивно повлияет на состояние охраны памятников в регионе и послужит примером для других объектов культурного наследия Крыма, которые сейчас находятся в состоянии подготовки к номинации. Еще раз огромное спасибо Комитету за высокое доверие. Хочется также благодарить организаторов сессии Королевства Камбоджи за теплое гостеприимство. Всем огромное спасибо. I thank this distinguished representative from Ukraine